District is teaming up with the National Fire Protection Association, the official sponsor of Fire Prevention Week for more than 90 years, to promote this year's Fire Prevention Week campaign, Learn the Sounds of Fire Safety. This year's campaign works to educate on simple but important actions you should take to keep yourself and those around you safe. We'd like to share a few fire safety tips to help you learn the sounds of fire safety. A continuous set of 3 loud beeps means smoke or fire. Get out, call 911, and stay out. Una serie continua de 3 pitos fuertes significa humo o fuego. Salga y llama al 911 y permanezca afuera. L'alarme diffère a fait banque santé, sorti dehors avec relais 911. A single chirp every 30 to 60 seconds means that the battery is low and must be changed. Un solo pitido cada 30 a 60 segundos significa que la batería está baja y debe ser cambiado. Le entendez une banque chaque 30 à 60 secondes ou besoin de changer batterie. Hi guys, just so you know, all smoke alarms should be changed every 10 years. Todas las alarmas de humo deben ser reemplazadas cada 10 años. District, toute alarme doit changer avec 10 années. Make sure your smoke and CO alarms meet all the needs of your family members, including those with sensory and physical disabilities. Asegúrese de que sus alarmas de humo y monóxido de carbono sean suficientes para su familia, incluyendo aquellos con discapacidad. Si vous faites une alarme la fumée avec carbone monoxyde qui n'a pas satisfait tout le monde qui n'a famille, ni les gens qui sont bébés et puis ni les gens qui sont handicapés.